umuhango wo gutabariza umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uteganyijwe ku wa mbere tariki 19 Nzeri 2022. Ni umuhango nk'uko tubikesha ikinyamakuru BBC uteganyijwe guhuriza hamwe abategetsi n'abahagarariza guverinoma zitandukanye barenga 500 baturutse mu nguni zitandukanye z'isi. Uyu muhango wo kumutabariza witezweho nk'umuhango wa mbere uhuje abanyacyubahiro benshi batandukanye mu Bwongereza kuva mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize. Benshi urutonde rw'abatumiwe rugisohoka ntibibagiye gutera akajisho ngo bibaze kuki hari abandi bayobozi b'isi batatumiwe. Muri inkuru ya Intego TV uyu munsi tugaruka ku mpamvu Paul Kagame atatumiwe, perezida w'u Rwanda usanzwe barahagarana n'umuryango wa Commonwealth, umuryango uhuza ibihugu bivuga icyongereza mu isi. Turagaruka kandi ku mpamvu Vladimir Putin w'Uburusiya atatumiwe, Xi Jinping w'Ubushinwa ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo Myanmar n'ibindi. Banangiye uyu munsi nge Daniel Rurema. Buckingham Palace, ingoro y'umwamikazi yagombaga gutumira abanyacyubahiro, yashyize urutonde rw'abambere bitezwe muri uyu muhango. Ni urutonde rugaragaraho abayobozi mu nzego zitandukanye zaba iz'ubwami, abahagarariza guverinoma zitandukanye bagera kuri 500 baturutse ku migabane yose igize isi. Ku isonga hatumiwe igikomangoma Albert wa kabiri n'igikomangoma Charlene b'ubwami bwa Monaco, umwami Philippe n'umwamikazi Letizia ba Espagne, umwami Philippe n'umwamikazi Mathilde b'Ububiligi, umwami Karl wa 16 Gustave n'umwamikazi Silvia b'igihugu cya Swede. Mu bandi batumiwe harimo umwami Naruhito w'Ubuyapani, umwami Willem Alexander n'umwamikazi Maxima b'Ubuholandi, n'abayobozi mu nzego za leta barimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'umugore we Jill Biden, minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau, minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese na guverineri generali wa Jamaica witwa Patrick Allen. Abandi bagaragaye kuri uru rutonde barimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, perezida Frank Walter w'Ubudage, perezida Sergio w'Ubutaliyani na perezida Ursula w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Abandi bami bazatumirwa barimo umwami Harald wa gatanu wa Norvege n'umwamikazi Margaret wa Denmark. Abandi bakuru b'ibihugu bizwi ko bazitabira barimo perezida Andrzej wa Polonye, perezida Alexander wa Austria, perezida Gitanas wa Lithuania, perezida Erdogan wa Turkiya, perezida Isaac wa Israeli, perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, perezida Ranil wa Sri Lanka na perezida Yoon Suk Yeol wa Korea y'Epfo, tutibagiwe na perezida Jair wa Brazil. Nk'uko tubigarutse mu rutonde rwo hejuru, ibihugu bya Afrika yego uko byumvishe niko biri, hatumiwe igihugu kimwe cya Afrika y'Epfo. Ese Afrika yahejwe cyangwa n'ubutumire butarabageraho? Uru rutonde rwashyizwe ahagaragara ruri igihugu kimwe cyo ku mugabane wa Afrika, ibintu byateje impungenge ko umubano wabyo n'Ubwongereza udahabwa agaciro cyangwa ukaba utifashe neza kuko hatumiwe abafitanye umubano mwiza n'ubu bwami. Umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth uhagarariwe n'umwami Charles wa gatatu wimye ingoma mu minsi ishize, ugizwe n'ibihugu 21 bya Afrika, ariko hatumiwe igihugu kimwe aricyo wa Afrika y'Epfo gihagarariwe na Cyril Ramaphosa, perezida uriho muri iki gihe. Mu gihe habura iminsi ine ngo umugogo w'umwamikazi utabarizwe,
nta uzi impamvu yihishe inyuma y'uko umuyobozi wa Commonwealth akaba na perezida w'u Rwanda bwana Paul Kagame atigeze atumirwa mu b'imbere cyangwa niba azatumirwa nyuma. Nubwo mu kanya gatambutse ndavuga umunsi w'ejo ku wa kane yatangaje ko yagiranye ikiganiro n'umwami mushya w'Ubwongereza Charles wa gatatu, amwihanganisha bwo kubura umubyeyi ndetse amwizeza gukomeza imikoranire myiza irangwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ubwami bw'Abongereza. Mu bandi bibajijweho batigeze batumirwa muri Afurika harimo Perezida Macky Sall wa Senegal uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, umuryango ufitanye umubano mwiza n'Ubwongereza. Kugeza ubu amakuru haravuga ko uyu muhango wo gutabariza umwamikazi uzitabirwa n'abayobozi 500 baturutse mu mpande zose z'isi, nubwo ntabuze impamvu ibihugu bya Afurika byarengejwe ingoyi. Ibindi bihugu bitatume birimo Burusiya kubera intambara bwatangije muri Ukraine kuva mu kwezi kwa Gashyantare 2022. Ushyize mu mibare iyi ntambara igiye kumara amezi 7 ishyamiranyije ibihugu byombi, nubwo kugeza ubu imibare y'abapfa ikomeje kwiyongera, ibyangirika bidasiba gutangazwa buri munsi, ndetse ngo nubwo bidatangazwa Ukraine ikomeje guhomba abasirikare benshi ku munsi, ibintu bikomeje gushyira mu kaga iki gihugu cyari gifite ubukungu busanzwe butifashe neza. Belarus nacyo ni igihugu kitatumiwe. Iki gihugu ngo cyahawe kuba inshuti y'Uburusiya ndetse na Myanmar izira kuba igisirikare cyarafashe ubutegetsi kuva umwaka ushize 2021. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ari mu bayobozi bake bihutiye kwihanganisha umuryango w'ibwami ubwo inkuru yamenyekanaga ko umwamikazi w'Ubwongereza yatanze. Uyu mugabo yatangaje ubutumwa bugaragaza ko ababajwe no kuba uyu mwamikazi atanze, kuko yabaye umwamikazi wa mbere cyangwa se umuyobozi w'ikirenga mu Bwongereza usuye igihugu cy'Ubushinwa, ibintu yafataga nkaho uyu mwamikazi yahaga agaciro umubano w'ibihugu byombi. Ubushinwa bwari ku rutonde rw'ibihugu bigomba gutumirwa, ariko bamwe mu bayobozi mu Bwongereza bateye hejuru bamagana iki gihugu, bavuga ko kidakwiye gutumirwa kubera icyo bisa ubwicanyi buri gukorerwa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bukorerwa abasengera mu idini ry'Abayisilamu, uko tubikesha inkuru ya BBC. Umuhango wo gutabariza umwamikazi wa kabiri Elizabeth wari umaze imyaka irenga 70 ku ngoma uteganyijwe tariki 19 Nzeri, ni ku wa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira mu rusengero rwa Westminster Abbey rumaze imyaka irenga 900 ruhagaze ndetse rushingurwamo abami b'Ubwongereza kuva mu 1166 ku ngoma y'umwami William. Iyi ni Intego TV.